美國前聯邦調查局長科米被控喺國會作偽證之後，表示自己係無辜嘅。總統特朗普話：科米被起訴係伸張正義，並非尋求報復。又表示喺科米之後，仲會有更加多人被起訴。特朗普總統今日朝頭早再次抨擊被起訴嘅前聯邦調查局局長科米。He's a dirty cop. He's always been a dirty cop. This is about justice. He lied. He lied a lot. 科米喺社交媒體回應，否認所有指控。I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. 科米被控一項妨礙司法罪以及一項作出虛假陳述罪，涉及佢喺2020年參議院作供嘅時候，否認曾經授權向媒體泄密。喺案件起訴期屆滿之前，特朗普公開敦促司法部長邦迪對科米採取行動。科米案由新上任嘅代理聯邦檢察官哈里根負責，佢曾經係特朗普嘅私人律師，喺呢個之前冇檢察官嘅經驗。American prosecutors, federal prosecutors, the DOJ is supposed to be an independent, apolitical body that's essential to preserve democratic values, precisely for the reasons we see playing out right here. 科米喺2013年至2017年擔任聯邦調查局局長，曾經負責調查特朗普競選團隊係咪同俄羅斯合謀干預總統大選。喺特朗普首個總統任期內被解僱，佢將會喺10月9號出庭應訊。